Тоді зустрічайте на сцені Комік-кон Україна вдруге для вас Анна Шаффер! І ваші обласки! А вже ж і Олег з нами. І Олег з нами, як завжди. Йому теж оплесків дайте. Ну що, ми в зал, а ви розпочинайте, будь ласка. So, Привіт. see, that was not that difficult. It wasn't so hard, you're right. Yeah, so that's something to start with. And I actually have something else to tell you. So, Ivan and Natalie, who've been looking after me here, taught me how to write my name and how to write Привіт, so I can spell it out. so just Baby steps. That's something. That's definitely something special and something to be proud of, for sure. For Brit, that's obvious. I'm more than sure that people are eager to ask you about The Witcher and Harry Potter and all the other stuff. So I would like to begin with Hollyouks. Ooh, Your throwback. first big experience. So yeah, so what was it like for a young girl, like the age of many of the fans here, to get into the grinder of the acting? So, I got the part on Hollywood when I was 18, and I'd done the Harry Potter films first, but it was the first time that I had a lot to do, really. And it was such a great experience. I had a 3-month contract and I ended up staying for 3.5 years. I just wouldn't leave. And I learned so much on that job. I think, you know, soap actors get a bit of a hard rep. Sometimes people can turn their nose up at soaps, but you really can get your teeth stuck into the acting world on those shows. They're so fast-paced, you have so many lines to learn, you are constantly going in and out of timelines and different episodes from different times. So anything I know now is definitely down to that show, for sure. Звісно, всі тут охоче зададуть запитання, пов'язані з Відьмаком чи з Гаррі Поттером, тож хотілося б звернутися до першої великої ролі Анни. Це серіал підлітковий «Холліоукс», де вона грала у віці 18 років. Так, це була і не перша велика екранна робота, тому що в Гаррі Поттері вона знялася у віці 15, але однозначно перша серйозна, тому що вона відчула весь смак цієї професії. Також повелося, що люди здебільшого знецінюють роботу того, що ми називаємо мильна опера. Ну, подумаєш, мильна опера. Хоча насправді це той досвід, який формує актора справжнім і дає йому відчути, власне, відчути смак цієї професії, цього хліба, тому що ви повинні знімати все швидко, ви повинні швидко вивчати свої репліки, ви постійно не встигаєте там з дедлайнами, або що це треба здавати і працювати саме максимально професійно. Тож цей досвід, цей час, який був проведений, тому що Анна коли вона пройшла кастинг, вона підписувалася всього лише на 3,5 місяці, на 3 місяці, а зрештою залишилася в серіалі на 3 роки. Це, напевно, неоцінений досвід, який зробив її тією акторкою, яку ми бачимо зараз. Yeah, so the character that you had, Betty, or Yeah, I was Rosie, yes. Ruby Button. Nearly. Every other name. That was something far away from the typical characters that you have, especially in the teen drama. And this character is unlike you. So as an actress, do you prefer to work with material and characters which are as far away as possible from you as characters, or do you like to work with someone who is easy to associate with? Oh, that's a good question. I think it's always fun when you have a character that's completely unlike yourself, because you can throw yourself into it, and it's usually a bit more fun especially if they're mean or they're nasty, because you get to exercise a part of yourself that you wouldn't usually let out. But I think in any character you have to draw on the qualities that you identify with and the similarities that you have in order to play something as authentically as possible. I know that word gets bandied about a lot these days, but I think that's what acting is, isn't it? It's finding the authenticity in humans and playing on that.
Did I answer that question? That was great. You nailed it. That's it. Отож, повертаючись до ролі в цьому серіалі, в героїні, яку відігравала Анна, була максимально не схожою на неї, адже це підліткова драма, вона була такою собі, перепрошую за фразу, сучкою. І от питання було в тому, чи подобається Анні більше працювати з персонажами, які ніяк на неї не схожі, чи навпаки з тими, з ким просто асоціювати себе. Само собою відповідь цілком очевидна, що акторам треба відігравати те, ким вони не є. Тож дуже круто мати справу з далекими від себе персонажами, проявити оцю свою темну сторону, особливо коли Анні випадає нагода зіграти когось такого стервозного або що. Але найголовніше навіть у таких ролях це шукати якісь риси, подібності, на які можна опиратися. Тому що неможливо класно зіграти ту чи іншу роль, якою би вона близькою далекою не була, якщо актор не знайде на що спертися, не знайде спільних рис між собою і цим персонажем. Тож, власне, це суміш двох речей. В цьому і полягає краса акторства. Дякую, Олег, thank you. And we have a question on the left side. I'm here, hi. So, this is the guy from the yesterday. He did it yesterday, so he came today to ask his questions. Of course. You're welcome. Hi, Anna. Hi. First of all, congratulations on your new flat. Oh, thank you so much. And thank you you visited us and give us chance to speak with you. And I want to ask you about one of the most important choice of Ģeralt's life. What if you were Ģeralt? What would you do with Renfrі? Would you harm her, or you will kill her like you know it was? Oh, that is a really good question. I think he has to ultimately kill her, doesn't he? And it's the hardest decision, but firstly, that has to happen for him to get on with all the other stuff that he's got to do, otherwise he's going to be stuck pining after her forever. And we want him to ultimately end up with Yen as well, don't we? So I think, as a fan, he's got to do it, as hard as it is. Отож, цього разу було питання не про Тріс, а власне про Ґеральта. Якби Анна була на місці Ґеральта, як би вона вчинила з Ренфрі? І її відповідь все ж таки доволі проста, тому що згідно своєї сутності, власне, цього персонажа, Ґеральт, зрештою, повинен був би вбити її, тому що це його робота – вбивати монстрів, якими би вони не були, яку б вони подобу не мали. Адже якби він цього не зробив, то проблем би ніяк не меншало, і постійно ця велика купа лайна збільшувалася би, і нікому би від цього не ставало краще. Тому, власне, як шанувальниця цього образу, як шанувальниця книжкової серії, вона розуміє, що яким би складним не здавався цей вибір, зрештою, Ґеральт мав би вбити Ренфрі. And one more question from the left side, from this gentleman. Перепрошую, мабуть, я буду українською, тому що моя англійська не дуже добре. У мене таке питання, мабуть, вам його вже задавали, але можете розказати історію, як ви саме потрапили на каст Відьмака? І також ще одне питання невеличке. Кого б ви хотіли в майбутньому, в принципі, зіграти? Можливо, у вас якась мрія якось зіграти якогось персонажа, з якогось, ну не знаю, книги, фільму і так далі. Дякую. So there's a two-part question. Let's start with the first one. So how did you get to the Witcher audition? So what was the process? How much enthusiasm did you have for this project? So please. So I actually first had an audition for Yennefer, and I didn't know anything about The Witcher. They were super tight-lipped about it, so I think it wasn't even called The Witcher. It was some kind of unknown title, and I think I auditioned for Jennifer. I think they called Yennefer Jennifer, and it was this really long scene with like a huge monologue, and I didn't have any other information. And that was with Sophie Holland, who cast The Witcher, with her office, and that was maybe a year or so before anything about Triss ever came up. And so I did that. It didn't really go that well. You know, you can just tell you're in the room, and I was like, I'll just let myself out then. And then I think at least 6 months or maybe a year later, I had another audition come through, and this time it was for Teresa. Still no information about it at all. Just a nice scene with whatever the Geralt name was, probably like John or just something silly like that. Gerald. Jerry, exactly, yeah.
and still didn't have any clues about it. So they just, I think I had a bio about what Teresa was like and her qualities, had an audition, seemed to go okay because I had another audition. That seemed to go okay, and I think maybe I had one more, and before it had been with Sophie's assistants, her casting associates, and then the final audition was with Sophie. And then I remember after the audition her asking me loads of questions, so I was like, I think this is going quite well because she seems to want to know a lot about me. And then I think a week or so later I got a call saying, you've got the part of Triss in The Witcher. And I was like, what? I haven't auditioned for that. And I still didn't know anything about it. And my agent said, just have a little look it up and see what you think. And I was like, oh, this is good. This is really, really good. And that was how I got the part. Отож, за іронією, Анна спочатку проходила проби на роль Єнефер, але на той момент вона не знала, який це саме буде персонаж, тому що ніде не фігурувала згадка про те, що це саме серіал «Відьмак». Навіть персонаж Єнефер називався ближче до Дженніфер, і вона не розуміла, кого саме буде відігравати. Тож перші проби проходили як. Їй дістався величезний монолог, який вона, власне, зачитала, і їй здалося, що так все пройшло далеко не найкращим чином, тому що вона думала про себе, ох, напевно, я все прослала, як це прожити? І дійсно не вдалося. Лише через півроку, не отримавши відповіді, її запросили на інший кастинг, на роль такої собі Терези, де вже була сцена взаємодії з умовним Ґеральтом. Тож там уже все пройшло значно краще. Після першого прослуховування її запросили на друге, потім було ще одне, і зрештою вже після низки фінальних прослуховувань її запросили на фінальне, де після того, коли вона вже відіграла задану сцену, а там, як завжди, інформації не було жодної, тільки кілька рядочків біографії, загальний опис того, що треба було зробити, їй почали задавати щоразу більше питань, пов'язаних з самим процесом зйомок, і тоді в Анни виникла думка, що напевно все вдалося і вона отримає роль. Зрештою, знову ж, пройшло кілька місяців, і вона отримує сповіщення, що «Привіт, ми тебе взяли на роль Тріс у «Відьмаку». А реакція була, що я ж не проходила ніякого такого кастингу. Власне, так воно і вийшло. Тобто суцільні таємниці, випадковості і от фінальний результат. У нас є питання з цієї сторони. The second part, yes. Sorry. Are there any characters, I don't know, licensed or just the type of the character that you would like to play on screen, small or big one? What is your dream role to perform? That is a really good question, and I've been asked that a few times, and I'm not sure. I think I'd like to play maybe someone a bit silly, a bit more of a caricature kind of comedy character. I think I'd like to do that a bit more, because a lot of the roles that I have are quite serious, and you know, they're always trying to sort things out and solve problems, and it's like, it'd be nice to have a bit more fun and be a bit more jolly with it. But I'd love to do something really meaty, Cleopatra or someone like that on the stage. I mean, that would be amazing one day, but we'll see. Each role is wonderful. I'm grateful for anything that I get. Стосовно бажаних персонажів, само собою ідей багато, але немає якихось загальних преференцій, якщо мова йде про якогось конкретного персонажа. В основному, оскільки Анна останнім часом виконує ролі таких серйозних жінок, яким треба щось розрулювати, вирішувати проблеми свої і чужі, їй би хотілося спробувати себе у якійсь комедії, неважливо серіал чи повнометражний фільм, щоб зіграти когось такого легковажного, дурненького, кумедненького тощо, і втілити якийсь абсолютно не схожий на себе образ. Але тим не менш, їй і хотілося б, якщо випаде така нагода, виконати доволі таки серйозні ролі, зокрема Клеопатра було б дуже круто, або когось в такому ж типажі могутньої, крутої жінки, яка має чимало впливу і є де розвернутися акторському таланту. Everyone's so kind. Thank you. Always clapping. People are happy with your answer. That's it. Yeah, we love you very much. Big thanks from the guy who asked the question. Ми маємо питання з цієї сторони. Right side. Hello there. Hello. I'm
actually asked you yesterday about what do you think about our language, and thank you so much for Привіт. It was amazing. Thank you. I'm getting there. I have a more interesting question, because yesterday we talked about films, series, and books. Yes. But what about music? What kind of music do you prefer? So, music-wise, I love old school jazz. I love Chet Baker, Aretha she's not that jazzy, but she can be jazzy. Aretha Franklin is like my ultimate, we played her at my wedding, and I love that kind of music, something with a bit of soul, very soothing, like a cup of tea. Or I love Little Mix. I'm obsessed with them. It's my dream to see them in concert. I would lose my mind. I'm so excited that they just had babies, 2 of them, and that the babies are going to be friends, and I feel like they're going to make a mini Little Mix. So yeah, quite extreme music choices, but that's the music that I'm into. Що стосується музичних уподобань Анни, тут передусім вона надає перевагу олдскульному джазу, типу Чета Бейкера, Ріти Франклін, власне, композиції якої, хоча вони не дуже так відносяться до того періоду, але от за настроєм, за духом, це саме те, що їй подобається. Навіть її композиції вже виконувалися на її весіллі. А з іншого боку, знову ж, смаки досить таки різноманітні і полярні, тому що на додачу до олдскульного джазу їй, скажімо, подобається також і дівочий гурт Little Mix. І зважаючи на те, що окремі учасниці, з радістю вона хотіла би побачити камбек учасниць, якийсь особливо закритий концерт, або що, де були би співачки та їхні діти. Одним словом, так, смаки напрочуд різноманітні, напрочуд контрастні, але в цьому і є свій шарм. And I just realised my dad will kill me if I don't say the Beatles, because I'm named after a Beatles song. So I'd get in a lot of trouble if my dad is somehow watching this. So I have to say the Beatles. Ну і знову ж, батько би не пробачив Анні, якби вона не згадала Бітлз, адже це невід'ємна частина не те, що її життя, а її появи на світ. Тож так, для того, якщо татко зараз дивиться, все ж таки Бітлз до музичних вподобань теж необхідно згадати, адже ця група їй шалено подобається. Thank you, дякую. And one more question from the left side, from gentleman right here. Hi, Anna. Hi. Thank you for being here. Thanks for having me. Sure. And when I was reading the Witcher series and watching the TV show, playing video games, I was a bit disappointed that Ґеральт was destined to be with Yennefer in the end. I was always a fan of Triss. So you, as an actress who plays Triss, were you ever feeling sad about knowing that Ґеральт is going to choose Yennefer in the end? Yeah, do you know what? I am a bit, because you just see how desperately in love she is with him, and obviously that's so sad that she doesn't get her happy ending with him. But one of the things that is quite comforting for me with Triss is, I think, and which I think you get to see in The Witcher on Netflix, is the importance of the female friendships. And so as much as the show is about this love story, there's also love in the friendships between the girls, and that's something that I've really enjoyed playing, and I think you'll see a bit more of in season 2. Oh no, is that a spoiler? No. You should stop. Yes. But you said I hope. Like, Yes. I hope, maybe. I hope perhaps we'll Who see knows? more of that. So even though I'm sad that, they don't end up together, there's other fulfilling relationships in Triss's life, and her relationship with Ciri and things like that, so it's fine. Thank you for the answer and thank you for the question. Отож, що стосується загальних вражень від того, що, зрештою, все ж таки, Ґеральту судилося бути з Єннефер, а не з Тріс, так, Анні з одного боку досить таки прикро, що Тріс за всю свою віддану любов у бік Ґеральта, вона не отримує, і не отримає цього щасливого кінця, який би їй судився і добре би їй пасував, але, зрештою, таке вже життя. Плюс
Що урівноважує цю історію, не слід забувати, що і серія книг, і, зокрема, серіал, він не тільки фокусується на цьому любовному трикутнику, а й на жіночій дружбі, на тих взаєминах, які має Тріс з іншими персонажами. Тож у другому сезоні цьому буде приділено більше уваги, буде більше взаємодій, які урівноважать оці всі любовні перипетії з позиції Тріс. Ну і, само собою, всі можливі подробиці, далі їх не буде, тому що ви розумієте, інакше Netflix когось приб'є. Тепер у вас є питання з цієї сторони. On the right hand side. Hello. Hello. I really like your hair. Oh, thank I would you. like to have the same one. I have two questions. First one is, do you have some stories with falling in love with someone from your with partners? Is your partners in movies? And would you like to kiss Henry Cavill? Well, boy, who doesn't? Let's be honest. I am a married woman, so I have to say that I would not like to kiss Henry Cavill. Or I'll get in trouble. But, you know, it's just nice to be in his company. That's enough, isn't it? And then, do you mean, do I have any just funny stories from The Witcher specifically, or from Harry Potter, or just in general? I mean, did you fall in love with someone from? Oh, that is a really good question. You know, I think lots of people do fall in love, but I've always been in a long-term relationship. I've been with my husband now for 6 years. Oh God, I don't know why I looked at you. Oh my God, that's so bad. We've been together a long time, and 5 years, 6 years, 5 years. 5 years, let's say 5. And before that, I was in another long-term relationship for 4 years. So the time that I've been acting, I've always had a boyfriend, and I'm good. I don't fall in love with other people when I love someone. So I've never had that experience, but I know that it's very common when you're working closely with people that you can get into that trap. But luckily, acting, it should usually be acting. So far I haven't broken up any relationships from falling in love with someone else. But that would be good gossip, wouldn't it, if I had? Що ж, оскільки Анна є заміжньою, тож їй, власне, вона вимушена сказати, що ні, вона не хотіла би цілувати Генрі Кавілла в кадрі, а їй просто вистачає одного лише проводити час в товаристві такого чоловіка – це вже достатня втіха. Стосовно взагалі будь-яких можливих закоханостей під час її кар'єри, чи траплялися вони чи ні, тут усе просто. В Анні зазвичай траплялися довготривалі взаємини. Навіть зі своїм нинішнім чоловіком вона у шлюбі, і загалом перебуває разом вже 5 років або 6, вона досі не може згадати точно, і це не проблема, з ким не буває. І навіть до цього теж попередні взаємини тривали порядка 4 років, і так уже складалося, що під час роботи над будь-яким фільмом або серіалом вона перебувала у взаєминах і як порядна дівчина не вдавалася до жодних авантюр на знімальному майданчику, тому що, на її думку, акторство – це акторство, і те, що відбувається на екрані має залишатися і не обов'язково має переходити в реальне життя. Само собою, є деякі люди, які не можуть втриматися від такої спокуси і попадають в подібну пастку, але це вже, як то кажуть, зовсім інша історія. Сама ж вона повністю радіє тому, що має змогу перебувати поруч з коханою людиною. От і все. I would also say it's quite hard to have a romantic moment on set because there's usually about 50 other people staring at you. So even if you did have a crush on someone, it would be quite hard to actually take it to the next level because there's just everyone around all the time. Ну і, власне, знімальний майданчик – таке собі місце для романтики, адже довкола вас постійно перебуває приблизно 50 інших людей, дуже шумно, гамірно, всі працюють. Тому як би вам не хотілося провести час, як би ви не були закохані в ту іншу людину, складно в такій атмосфері віддаватися цим емоціям повністю. То виходить якось так. And we have a question on the left.
Hi, Anna. Hi. First of all, I want to say that I appreciate that you came here. I really like your personality from what I see right now. You're a super joyful and fun person, and I really wish you will get the role that will fit you more. Oh, thank you. Thanks so much. And the question is, you already played in a couple of franchises by fantasies, Harry Potter and The Witcher. Do you like the genre in general? Do you read this type of books, and would you like to continue this fantasy journey in the future? And if you do, like, what would you choose? Well, so in terms of fantasy, I do really like it. I don't read fantasy books so much, but I love watching fantasy television programs. And I do think I'm starting to get a bit typecast, aren't I, in the fantasy genre? So I think maybe it's time for me to branch out at some point and do something different. But I've completely lost my train of thought. Your question was, do I like the fantasy genre? Is that right? Yes. And would you like to continue to work in this type of fiction, like on screen? And Yeah. Or maybe it's time to go in space. Well, exactly. That would be good. I'd love to do a period drama. I mean, I know fantasy can be a bit period in itself. For me, I just love the costumes. It's a bit of a cheats way of doing things, but I do find the costume to be the key of getting into any character. So the second you're like, oh, I've got a corset, or I've got to wear these crazy high-heeled shoes, you're like, yes, that's my way in. So I'd love to do something period, or even just the 60s, something like that. Like, oh God, it would have been great to be a Mad Men, but that's gone now. But something like that would be my dream, I think. Did that answer your question? I'm sorry. Yeah. Thank you. Анні дійсно до смаку фентезі, і хоча вона сама читає не так уже багато фентезійних книг, як би сама хотіла, зрештою сам типаж цих світів загалом у реалії сеттингу їй шалено до вподоби. І от зараз, озираючись на свою кар'єру, вона спіймала себе на думці, що можливо її тайпкастять. Просто треба когось для ролі магічки у фентезійному серіалі, от візьмемо її. Але дійсно було би цікаво спробувати щось інше, зокрема, не обов'язково саме наукову фантастику, або що Анні до смаку історичні драми, зосереджені довкола певного історичного періоду, і вона дуже би хотіла взяти участь в подібних постановках, зокрема через круті костюми. Так, це може здаватися своєрідним чіт-кодом, але костюм для неї особисто це як такий собі спосіб полегшити вживання у роль, вживання у цю епоху, яка зображається на екрані, і їй до смаку просто класна робота костюмерів. І кожного разу, коли вона бачить крутий костюм, з радістю так, о, нарешті я це примірюю, ну і само собою це полегшить їй акторську роботу і втілення тої чи іншої ролі на екрані. Тому так, історичні драми, ну, власне, історичні серіали, побудовані довкола певних історичних епох, залюбки. Ну і фентезі та інші сеттинги також. Питання? Hi. Well, first of all, I have no words to describe how excited I am to be here. Oh, thank you. Thank you. And so you're playing this powerful sorceress in the Witcher world, Triss, and well, she knows a lot of spells. She's really powerful. Would you like to have those like in real life, or maybe like some of them? But we know that in Witcher, with power comes great responsibility, of course, and like there are tier-up problems. You know, you have to deal with more things. So, would you love to have something, but like ready to face those problems, or would you rather stay like normal? I think I'd love to have powers. I think it would be the best, wouldn't it? I'd want really basic powers, like just being able to get somewhere really quickly, or to be invisible, to get out of doing something, or to read someone's mind when you're trying to work out what somebody else is thinking. So I just want those kinds of powers, which I think you would be able to have without it causing too many other issues. So that would be my ideal world. If we could try and make that happen somehow, that would be great.
Стосовно того, чи хотіла би Анна сама мати якісь магічні здібності на манір своїх персонажів, але само собою ми всі знаємо, що з великою силою приходить велика відповідальність і всі подібні речі, і навпаки тоді стає набагато більше проблем та інших ситуацій, які треба розрулювати. І питання було в тому, чи згодна Анна на появу магічних здібностей, знаючи, що її чекає чимало інших проблем. Само собою здібності це круто, щоправда, Анна би хотіла не стільки те, що вміють її герої, скільки такі загальні базові суперсили, про які всі говорять. Зокрема, телепортація, щоб швидко кудись діставатися, вміння читати чужі думки, щоб уникнути непорозумінь та інших проблем, і невидимість, щоб якомога швидше втекти з усіх незручних ситуацій або проблем, або що. Тож, так, це свого роду такі собі безпечні варіанти, але тим не менш, якщо колись десь буде змога отримати подібні можливості, Анна залюбки це зробить. But the power I'd want most in the whole world would be to, I don't know if anyone else gets this, I hate putting my bed sheets on my bed. It's so boring, you know, like getting the duvet and having to go in. So that would be the power I'd really want, is for someone else to just do that for me. Or just click my fingers and that'd be done. That would be my big power. Very boring. Ну і бонусна бажана Анною суперсила, яка, як ви вже самі побачили, кожен з нас би її хотів, це вміння швидко перестеляти ліжко і, зокрема, заправляти ковдру, щоб не доводилось кудись там лазити, і оце все, щоб швиденько клац, і все відбулося саме собою. Це було б супер корисно і зекономило би багато часу. Oh, так. Oh, yeah. We all want this superpower. One more question from the left-hand side, from this beautiful gentleman, right here. Hey there. Hi. Great to see you here. Love your work. Thank you so much. I have one question. If you could give just one piece of advice to all the aspiring actors out there, what would it be? Thank you. Oh, gosh. I think my piece of advice would be that if you really, really, really want to do it, don't give up. Because there are so many times that you get knocked back and you just have to have a thick skin about it. You know, the amount of auditions you do compared to the ones that you actually get is ridiculous. And sometimes you go after something that you're desperate for and you don't get it and it's so crushing. But you just have to pick yourself up and go again. And I think it's really easy, especially when you're starting out, if you get a lot of rejection, to just give up, because it's soul destroying. But if you can try and just take it on the chin, I promise you that next role is out there, and you know what's right for you won't pass you. And it's a bit cheesy, but many moons ago I was in America and I went to see a tarot card reader, and it was this like amazing session. It was a bit like a therapy session. I think I cried at one point. It got very emotional. But she said something to me that has always stayed with me, and it's that, you know, any idea you have or any talent that's inside of you is there because somewhere in the world is waiting for it. So unless you put it out there, you know, you're doing a disservice to yourself. There's one person there, you know, your dream is valid and someone's waiting for you to knock on their door and audition for them because they're waiting to give you the part. So I always try to think of it like that, and whenever I get a no, I'm like, it's fine, because do you know what? There's a producer out there who's just waiting for me to walk in, and that's the way you've got to think about it, I think. So that would be my advice. Одна порада, яку Анна охоче би давала всім акторам-початківцям, це не здаватися. Як би це банально не звучало, але це, напевно, основа, тому що на початку шляху кожного актора буде дуже багато відмов і невдач. Тому що навіть от зараз, якщо говорити про більш-менш відомих акторів, кількість прослуховувань, які вони проходять, порівняно з тою кількістю ролей, які вони отримують, пропорція просто шалена, і різниця тут сягає десятків разів. Тож найголовніше, ну і само собою багатьом акторам-початківцям здебільшого відмовляють завжди. Тому тут найголовніше не зневіритися в собі, а продовжувати це робити і за кожним невдалим прослуховуванням робити ще одне і ще до тих пір, поки ви не втрапите, власне, до якогось проєкту. І часто бувало навіть в самої Анни, коли вона проходила прослуховування на ролі, які їй подобалися, які їй хотілося отримувати, і не виходило. І зрештою це так, це погане
ви погано почуваєтеся, вам здається, що ви нічого вже далі не можете, тут найголовніше пересилити себе і продовжувати робити. Тут, власне, наступна історія теж може здатися досить банальною в плані цього вислову, але кілька місяців тому, коли Анна перебувала у Штатах, вона просто в рамках терапії і розваги сходила до ворожки Таро. Само собою, це була дуже емоційна зустріч. Під час цієї бесіди вона чимало проплакала, і оця ворожка, власне, сказала їй одну просту, але разом з тим універсальну річ, що все, що є в тобі, всі твої мрії, бажання, або що не бійся їх випускати, тому що завжди знайдеться людина, якій це буде потрібно. Що будь-яке поривання, будь-яку ідею, цьому треба дати вихід. Навіть якщо здається, що ніхто не відгукнеться, ніхто не розділяє ці погляди, завжди буде хтось, хто віритиме в те ж саме. Зокрема, якщо ми говоримо про акторів, якщо вам хочеться отримати роль, ви повинні проходити прослуховування, і вам рано чи пізно трапиться продюсер, який побачить у вас щось те, що буде потрібно саме йому. Тож найголовніше так, це не зневірюватися, не здаватися і, власне, всі свої бажання, всі свої мрії, починання давати цьому вихід і шукати тих, хто допоможе вам у цих речах. Я думаю, у нас буде останнє запитання з цієї сторони. First of all, thank you for coming to Ukraine. We appreciate it a lot. I'm loving it here, so thank you. I mean, you're still welcome to come here. I've got 529 people who are watching me right now, and I want to know, I got two questions. The first one is, what is, considering the fact that the Witcher world is so global and big, and it is pretty much the life for a lot of people. They listen to music, they cook dishes from Witcher. What are some things or habits from Witcher world that got brought into your real life, to your house? That's the first question. Have you got any? I don't know if I do. I'm trying to think. I can definitely apply some of Triss's characteristics more in my own life. She's a bit more badass than I am, much more powerful and much less afraid to speak her mind than I am. So that's something that I try to bring into my own life that's a little bit witchery. Second one is very short. If you watch anime, I don't know if you do. Do you know what ahegao is? No. Oh, don't. What is it? Okay, you're gonna know after it. Thank you very much. Thank you. People forced me to ask you that. Thank you. What is that? I'm scared. What is it? I'll show you. Oh my god, I'm scared. What is it? Well, now I know. Thank you. Отож, стосовно, власне, всесвіту Відьмака, так, є чимало людей, які слухають музику звідти, намагаються відтворити рецепти звідти і загалом перехоплюють щось з цих світів і привносять в наше повсякденне життя. На жаль, у Анни не було ніяких таких речей, які вона перетягнула би. То єдине, що залишилося від її серіальної у ній реальній, це, напевно, окремі риси Тріс, які вона намагається привносити собі, розвивати у собі. Зокрема, оскільки Тріс є крутішою, сміливішою, ніж сама Анна, то акторка, власне, намагається всіляко теж уподібнюватися своєму персонажу, не боятися відкрито говорити про те, з чим вона погоджується чи не погоджується, і, власне, стримуватися. Найголовніше – це відсутність стримування. Стосовно другого питання, так, власне, спільнота хотіла поцікавитись, що знає Анна, що таке ахегао. Тепер вона це побачила, просто далеко не в найкращому виконанні. Так. Дякуємо за переклад і дякуємо за питання, шановний зал. Thank you for the answers and thank you for the questions, dear audience. So, the time is running out and we have a big honor to have you here. Thank you very much for coming. Thank you very much for answering these beautiful questions from the audience. Make some noise! Thank you so much. I've had the best time ever, and I'm definitely going to come back. I drank a little bit too much wine last night. That's how much of a good time that I had. So yeah, I'll be back for the vodka, for the wine, for you guys. Thank you. And one last thing. Can we make a photo all together? Oh yes, please. Let's do it. Let's do it then. Пане фотограф, де вас можна знайти, пане фотограф?
Ми хочемо зробити фотографію. Чи є у нас фотограф десь тут? Давайте на центр. Oh, we can do it by ourselves. We have some Oh, yeah. Сфоткаємо. Давай. О, є ще один. Фоткають всі. Да, давай. Yeah, right here, maybe on the center. Yeah, on the stage. Комікон, руки догори. Дякуємо, Комікон Україна, дякуємо, Анна Шаффер. Thank you very much, Анна Шаффер. Комікон Ukraine 2021. Давайте дамо ще шуму трошки. Woo!